La a finales del siglo XI era un tablero complejo de alianzas, traiciones y conflictos constantes entre reinos cristianos y tifas musulmanas. Rodrigo de Vivar, conocido como el Cid Campeador, se convertido ya en una figura legendaria, un guerrero temido, un estratega respetado tanto por cristianos como por musulmanes. De Conquista Valencia en 1094. Su y su, lo lavaron a morar, hacia Murviedro, a la axia, Sagunto, una ciudad, clave en, la costa levante. Murviedro, no era simplemente una fortaleza. Era un punto para el control y comercial, del occidental. Murallas imponentes. Torres de vigilancia, y un qn. Superaba ampliamente a las hostes del Cid. Pero si algo, demostrado, Rodrigo en campañas anteriores, era que la cantidad, no siempre determinaba, el resultado, la astucia, la disciplina y la moral, doblega incluso, al rival, formidable. El Cid Q, la toma de Murviedro, no solo su dominio, en, la, sino, que la, en embolo, de legitimidad, frente, a sus enemigos, en Castilla, que lo como, en exiliado, rebelde. Cada victoria era un golpe, contra quienes, lo despreciado. En los primeros, de la campaña, el Cid su, complemento en las proximidades, de la ciudad, escogiendo, una elevada desde, donde observa, los movimientos dentro de las murallas. A sus hombres en divisions bien definidas, pasada, al mando, de elva, fa easy, disciplinada, bayou, la de un grupo, selecto de exploradores, y arqueros, que clave en, los movimientos de hostigamiento. El primer paso no fue atacar sino, durante semanas, y mensajeros, se infiltraron, entre comerciantes, y viajeros para recopilar, sobre la vida dentro, de Murviedro, provisions, estado de los defensas, conflictos internos, entre facciones, musulmanas. El Cid Q, aunque la ciudad, era fuerte estaba, dividida. Algunos resista, hasta el final. Otros, cansados de guerras, con buenos, ojos, pacta con, el campeador. Y esa fisura, explotada, en el momento. La estrategia, inicial del Cid fue asfixia. Bloquea los, excesos, comerciales, intercepta caravanas y corta, el suministro, de agua en, puntos clave. Poco a poco, el cerco eba, debilitando, la moral de los defensores. No obstante, el enemigo, no se, de brazos varias, saludes de la pasaron, aprueba la resistencia del campamento cristiano. En una de esos, la musulmana casi logra, romper las pero, la directa del Cid, espada en mano, a sus hombres. Y el ataque con el asedio, no era, solo militar, sino. El Cid orden, o simulacros de ataques, nocturnos, incendiando, hogueras, en distintas posiciones, para hacer, creer, al enemigo, que su era numeroso, de lo que realmente era. Tamboriles y cuernos resonaban, en la madrugada, interrumpiendo, el descanso de los sitiados, y el montando, la dentro de los muros. Pero lo sorprendente, fue la paciencia de Rodrigo. No, se de inmediato, a un asalto frontal. Porque un fracaso, no solo, la de muchos, hombres, sino el Durham de su, prestigio. En su lugar, fue tirando poco a poco el debilitando, las defensas, sembrando desconfianza, entre los habitantes, y, esperando el momento en que el miedo, y el hambre el trabajo por, la primera, gran victoria cuando un grupo de desertores musulmanes agitados, y descontentos, con sus, de la ciudad, y vital. Hab atenciones internas entre los facciones, de los desertores confirmaron que en secta, de la estaba, dispuesto a abrir, los pueros si se, garantizaba, su seguridad. El Cid, y. La batalla de Murviedro apenas, comenzaba, pero ya, encontrado, la grieta que,
tarde temprano, la victoria, el ono era, 1098. Trask, la de Valencia como, principal Bao, el mando, de Rodrigo, de Valle, conocido, como, el Cid, Campeador, los hoyos, del Caucilio, se dirigiron, hacia una nueva, amenaza, y oportunidad, Murviedro, actual Sagunto. Esta se hace, con profundas, desde la Romana, representaba, no solo, un punto clave, en la defensa, de la costa, sino, un enclave que, aseguraba, la sabra el, literal levant, el Cid que, su control, sabra, Valencia, no completo mientras, Murviedro, permaneciera, en manos, de fuerzas, musulmanas, que alianzas, cambiantes, con los, era necesario, actuar con rapidez, y, durante las primeras, semanas de 1098, se levaron, a sabo reuniones, secretas en Valencia, donde el Cid dice, o con el plan de ataque. Su experiencia, como est, la hub un senado que no siempre, la fuerza bruta era suficiente. La clave estaba, en la inteligencia, militar, en la de los movimientos, enemigos, y en la capacidad, de explotar, sus debilidades, internas. En honostro, del de Valencia, el Cid a sus, principals capitans, Alva fi easy, Minaya, y el obispo, su inseparable consejero, espiritual convertido en guerrero. En la mesa un mapa dibujado sabra pergamino, mastraba, la de Murviedro, sus morales, torres y, puertas, Murviedro, no es, solo, una ciudad, el Cid. Es la lave que abra y, Sierra la costa. Si la tomamos Valencia protegida, si la tallamos en menos, enemigas seremos, vulnerables. Pero, no, sus muros son altos, sus defensas numerosos, y sus alianzas Manaya siempre impetuoso, propuso, unasalto, directo con, nuestros errasios, en pocos, me say all. Los hombres ansiosos de gloria. El Cid, con la calma, que lo caracterizaba, con la cabeza. Un golpe frontal, demasiada sangre. Prefiero ganar con, astucia, antes que con. Usemos el engaño, debilitaremos su moral, y cuando dividos, el campeador, a sus hombres discretos, disfrazados, de mercaderes, y viajeros, para infiltras, en la ciudad, y estos regresaron, con valiosos datos, el enemigo divisions internas. Algunos nobles musulmanes de Murviedro desconfiaban del dominio, y roncillas, entre foxones. Esta grieta explotada. El Cid orden, o sembrar, rumors, fomentor, la desconfianza, y hasacria, acertos, el días, que otros, plenaban poco a poco, la unidad de los defensas, mientras tanto, el del Campeador, rodea, la ciudad. No se trataba de un cerco total, sino de un asedio, flexible. Corta las rutas, de suministro. Atacar caravanas, enemigas hostiga, a los, centinelas con incursions, nocturnas. Cada golpe estaba diseñado, no para destruir, sino para desgastar. En una noche oscura, un destacamento, al mando de varios campos, de provisions, cerca de Murviedro. El humo, visible desde, las morales entre los, habitants, que sus, reservas insuficientes. Si el, asedio se prolongaba. El Cid que una number se ganaba, solo con, espadas, sino con, lament. Levanta enormes torres de asedio, a la vista de la ciudad, pero no las de, inmediato. Aaron, un mensaje, silencioso. Estamos preparados, para lo inevitable. Quedata los defensas, los como si fueran, sombras amenazantes, que presagiban, el final. El obispo reforzaba, el de los hombres, con discursos, encendidos, Dios con nosotros. Cada paso que demos, es una cruzada, y cada victoria, una señal, de que el, cena al campeador. El cerco, se futurando,
no con brutalidad, sino con una invisible Q, estrangulaba, lentamente, los habitantes, divididos, entre, foxones, comenzaron a preguntas tiempo resistia. El Cid. QL, momento del golpe, final no legado. El sal lentamente sabra, las morales, de la suzaza, teniendo, el horizonte contanos, rajizos que presagiban, la sangre que pronto. El Cid tomado, una, irrevocable, Murviedro, no solo era, un enclave sino, un controla, esta fortaleza significaba, tener en sus manos, la ley del comercio, el abastecimiento, de Valencia y el dominio de la costa levantina. Durante semanas, Rodrigo de Vivar, estudiado, cada queda, codator, cada guardia, que se por, las morales. La patincia, su virtud, se ahora en arma. Mientras, tonto, sus hombres, se can, unos entre los campesinos, locales, otros infiltró ben dentro de la ciudad, aprovechando las tensiones internas entre facciones musulmanas rivals. El Cid, que no confía en la fuerza bruta. El enemigo era superior, mejor abastecido, y atrincherado tras morales, casi pero Rodrigo no buscaba un enfrentamiento frontal inmediato, la guerra como un tablero de ajedrez, donde la astucia pesaba que el de pisas. La noche previa al ataque final, a sus capitanes vaya una tienda, iluminada por en el silencio solo, se los cascos de los caballos, inquietos, y el chisparroteo del fuego. Con vas grave, les el plan. Atacaremos donde menos, la poro norte, mal vigilada, nuestra entrada. Pero antes los distraeremos, con asaltos simulados, al sur y al oeste. El enemigo, dividir sus fuerzas, y cuando su dispersa en al amanecer, las trompetas, resonaron, y el choque de armas, el airo, desde los colinas cercanas, los hombres del Cid descenderon, en su rada, desplegando, catapultas, improvisadas, y proyectiles, incendiarios. El estruendo, las morales y el humo part del cielo. Los defensas responden con furia, flechas desde lo alto, a las de act habiendo, se derramaban sobre los escaladores, y gritos, en resonaban, en medio del caos. Aparentemente el ataque principal estaba en el sur, y se, la resistencia, musulmana. Pero, aquello era solo el primer movimiento. El Cid, escondido, con su guardia, personal, aguardaba el momento, oportuno, para dar, el golpe, maestro. Mientras el combate, en el sur alcanzaba, su punto intenso, pequeños, grupos, de soldados, cristianos, vestidos, con ropas, oscuras, se deslizaron, hacia, la puero norte. Un punado de cansados, y mal coordinados, custodioban, la entrada secundaria. Nadie sospechaba que punto se en la grieta, morto de Murviedro. Uno de los infiltrados, logrado soborna, a un guardia local. En el instante acordado, una linterna encendida, se discretamente en lo alto de la muralla, era la señal. El se lo suficiente para que una avanzadilla irrumpiera con violencia. El choque fue brutal y breve, los Karen, y la puero, bio control cristiano. Rodrigo entonces, dolodorod, con, enrugido, su guardia de por la brecha. El choque de espadas, y el, de los escudos, rompieron, la calma del sector norte. La sorpresa, fue total. Los defensas, centrados, en el sur, tardaron, en reaccionar. Las calles, de Murviedro, se convirtieron, en un laberinto, de sangre y fuego. El Cid, al frente, de su, desmontada, avanzaba, con cada paso, cada giro de calle, estaba, acompañado, de un rugido, de victoria, o de un lamento, de muerte. Los defensas, intentaban, reorganizar, pero la era devastada.
El ataque, desde el sur, aunque en gran parte simulado, debula todo, su estructura defensiva. Ahora con los cristianos dentro de los muros, la batalla se transformaba en un cuerpo desesperado. El Cid con la espada levantada, dirigiendo a sus hombres, imponiendo respeto tanto en aliados como en enemigo. No era solo un caudillo militar en medio del combate, encarna un destino inevitable. Hacia la resistencia, aquiebra. Los jefes musulmanes, divididos entre rendes, o lucha hasta el final, no lograron unificar sus fuerzas. Uno tras otro los puntos de defensa fueron cayendo. Finalmente, tras horas de combate, el estandarte del Cid en lo alto de la torre principal. Los ecos de la victoria resonaron entre los muros, mientras los defensas arrojaban sus armas al suelo. Para el Cid, no era solo una victoria militar, era un mensaje al resto de el Andaluz, los rianos, cristianos. Rodrigo demostrado, una vez, que su genio militar doblega grandes murallas y enemigos. La conquista de Murviedro su control sobre la costa levantina y el suministro para Valencia. Pero, sobre todo, su leyenda. Los hombres lo aclamaban como un invencible, sus enemigos lo como un demonio. La historia, en instante, el amanecer sobre Murviedro en 1098 no trajo calma, sino un aire cargado de. Tras los primeros escaramuzas, y la entrada parcial de los tropas del Cid en la periferia, el asedio se. La ciudad rodeada por imponentes murallas y torres resiste con la fuerza de la. Dentro, los defensas, musulmanes que Murviedro no era solo una fortaleza, era la clave del control costero y, por lo tanto, un objetivo que el Cid no. El Cid ordon or extender el campamento alrededor de casi todo el de la ciudad, creando un cerco sofocante. Sus hombres cortaron caminos de suministro, interceptaron caravanas y bloquearon la llegada de poco a poco la enteras en Murviedro, la escasez de la falta de agua fresca y el agotamiento pesaban que los lanzas y pero los musulmanes no estaban dispuestos a rendirse sin lucha. De noche las puertas secretas de la muralla y lanzaban contraataques sorpresa. Pequeños partidos atacaban los puestos cristianos, incendiaban catapultas y asesinaban los hombres del Cid, aprendieron a dormir con una mano sobre la empuñadura de la espada, por cualquier ruido en la oscuridad anuncia la muerte. El Cid, sin embargo, no era un hombre que se dejara consciente del efecto de la guerra. A sus hombres tocar trompetas y tambores cada madrugada para recordar a los defensas que la amenaza nunca. A prisioneros musulmanes escapar de forma deliberada, levando noticias falsas a la ciudad, rumors de refuerzo que nunca, o de traiciones inventadas entre sus. Era una guerra de nervios, tanto como de. Los se convirtieron en si. El hambre en Murviedro se hizo insoportable. Los hablan de familias que quiero para poder comer algo de niños, llorando sin consuelo. Mientras tanto, las tropas del Cid, aunque cansadas, una disciplina. Un episodio crucial cuando un grupo de defensas abría la poro occidental para recibir provisions ocultas en carros. El Cid, informado por Susuna, emboscada. Cuando los portones se abrieron, la cristiana, con furia. La música fue brutal y el mensaje claro, no escape. Aún la ciudad, no. Queda da eterno, y la resistencia musulmana despertaba incluso
Ciata en algunos soldados cristianos, pero el Cid no. Margan para la Murviedro se sio, oto de su plan de consolidar la costa. Y entonces leg. Or, el momento decisivo. Una cuidadosamente preparada por los hombres del campeador. La noche sobre Murviedro estaba cargada de silencio, apenas interrumpido por el crujir de las hogueras en el campamento cristiano. El Cid qesa la jornada decisiva. Tras semanas de hostigamiento, emboscadas y maniobras, el enemigo se encontraba debilitado, pero no derrotado. Murviedro siendo una fortaleza de toma, con murallas altas, pasadizos, ocultos, y una aunque cansada, confiaba en resista. Rodrigo de Vivar se con sus capitanes en la tienda principal. Sobre la mesa de madera un mapa improvisado, trazado con sobre piel, cortada. Se los pueros de la ciudad, y con calma, pero con una intensidad que electrizaba a todos los presentes. Mañana, al caer la tarde, iniciaremos el asalto final. El enemigo espera un ataque frontal por la puerta principal, pero no cometeremos error. Dividiremos a nuestras tropas, unos de frente, para atraer las mientras un destacamento selecto entra a por la puerta secundaria, debilitada y mal defendida. Es donde se todo. Los caballeros escuchaban en cada palabra del campeador era un recordatorio de que estaban a las puertas de la gloria o de la derrota. Que aquella batalla no solo el destino de Murviedro, sino el prestigio del propio Cid. Cuando el sol descenda en el horizonte, teniendo el cielo de tonos rojos y dorados, los trompetas anuncia de la inicio de la ofensiva. El primer grupo de se lanza o contra la puerta principal, levantando escaleras, arrojando pedras, y incendiando tes. Los defensas responderán con flechas, así hirviendo y proyectiles, que como lluvia ardiente. El estruendo era ensordecida, un caos de gritos, pero aquello era solo una. Mientras tanto, viola de la sombra, un grupo de caballeros, seleccionados, entre ellos alvafaresi, el fio lugarteniente, del Cid, avanzaba, silenciosamente, hacia el flanco oriental, donde se encontraba la puerta secundaria. El Cid, montado en babiaca, observaba desde la distancia, atento a cada sino. El plan era arriesgado, descubierto que la puerta, lateró menos guardias, debido a las deserciones, y a la constante de la Cid. Sin embargo, la mena debilidad transformas en un punto decisivo. Los soldados se aproximaron reptando, cubiertos, con mantos, para confundirse con la tierra y ascarada. En sus corazones, la certeza de que esa maniobra cambiar el curso de la historia. De pronto un grito de alarma se desde lo alto de las murallas. Una antorcha fugazmente, el movimiento del destacamento. Flechas comenzaron a caer, rompiendo el silencio con silbidos mortales. Alvar, fiezit, su escudo, y adelante no nos deten. El combate en la puerta secundaria fue brutal. Con maza y hackers los cristianos golpeaban los maderos refusados. Mientras, los defensas trataban de impedir la brecha con lanzas y pedras. La era insoportable. Que la puerta, que todo el plan, se bajo el peso de la defensa. En ese instante, el Cid mismo avanza. A baby acawai, con una Q sobrehumana, se al frente de sus hombres. Su presencia el de los soldados, que redoblaron sus golpes con furia. La madre una bisagra, y finalmente, tras un rugido colectivo la puerta se violentamente. Los hombres del Cid
irrumpía en como una María incontenable en el interior de Murviedro. El caos se de los caos. Los defensas sorprendidos por la carrera en desorden. Algunos intentaron resistir. Otros giran hacia el centro de la ciudad. La lucha se casa por casa, kale por kale, en un torbellino de sangre y acero. Mientras tanto en la puerta principal, los soldados que iniciado el ataque frontal intensificaban su. Los defensas, al ver que la ciudad sido penetrada por el flanco, comenzaron a perder la moral. El miedo se que el fuego, y lo que antes una muralla inexpugnable, se en un laberinto de el Cid, espada en mono, esas tropas, con la calma de un estrategia, y el ardor de un guerrero. Su voz resonaba en medio del frega. No hijos de Castilla. Murviedro esta noche la batalla, un punto de. El aire estaba cargado de humo, polvo y el olor de la sangre. La luna iluminaba la ciudad, testigo muda de una de las noches intensas de la Reconquista. Pero aunque la victoria cercana quedaba lo someta completamente a la dominar los reductos de resistencia y consolidar el control sobre la ciudad. El Cidlo, un descuido, reverta todulo, conseguido. La batalla de Murviedro estaba entrando en su fase. La madrugada del decisivo, silenciosa como si el propio cielo contuviera la antes de la tormenta. Desde lo alto de las murallas de Murviedro, los sentinels musulmanes divisibon un campamento cristiano aparentemente tranquilo. Pero bajo aquella calma, se la de cientos de hombres listos para escribir la historia. El Cid Campeador, con la armadura marcada por ecos de batallas a sus capitons, una vez sobre un mapa improvisado en cuero, se las rutas de entrada. El principal, defendido con dureza, y la puerta secundaria, debilitada por de desgaste y engaños. Hoy Murviedro dio convas, grave, pero cargada de no solo por nosotros, sino por Castilla, por Valencia, y por todos. Los que creen que este sueño puede ser real tropas escuchaban en silencio. Conscientes de que cada palabra era que un discurso, era la promesa de gloria o muerte. El ataque con un estruendo de trompetas y tambores. Desde el flanco sur un grupo de caballeros directamente hacia el principal, lanzando proyectiles y escalando con torres de asedio. Aquella ofensiva frontal aunque arriesgada era una cuidadosamente planeada. Mientras tanto, al norte, un pequeño destacamento liderado por Alvar Farisi se veo la oscuridad y los hombres memorizado cada movimiento, cada paso en silencio, hasta colocarse justo donde los defensas enemigas estaban debilitados. La lucha fue brutal. Desde las murallas, rocas, flechas, y así, los gritos de dolor se mezclaban con el choque del acero. Muchos cayeron, pero la de los cristianos, inquebrantable. Y entonces en el momento, un grupo de soldados, forzó la puerta secundaria. El Cid, al recibir la señal, hacia el interior, con un rugido de guerra. Por Castilla, por Valencia, por Dios. Una vez, dentro las calles, estrategias, se convirtieron en un campo de batalla encarnizado. El Cid cada movimiento, con un grupo la retirada de los defensas, otro se de los torres de vigilancia, mientras la llanura sembraba entre los habitantes, que desesperados. Los musulmanes, aunque superaban, en estaban desorganizados. Los engaños previos, las divisiones internas, y el agotamiento de semanas de asedio, hecho mella en su moral.
Cada paso, que dabon, hacia era, una victoria para el Cid. En un giro, un enemigo, regrupa, a sus hombres, en la plaza central. Se, uno de los combates, sangrientos de toda la compaga. El propio, Cid, espada en, mano, la carga, final. Su figura imponente. Se pasó entre, la multitud derribando, adversarios y, recordando, a todos por chair, ire llamado. El campeador. Finalmente, el estandarte, del Cid fue, izado sobre las manos. Un silencio pasado, sobre la ciudad, roto solo por el, eco de los cascos, de los caballos, y los celosos, de los vencidos. El Cid, cubierto de polvo, y sangre, el escena. No con Q cada, victoria lavaba, consigo el peso de la y, Q aquel, triunfo era tonto una conquista como, una carga, con Murviedro, bajo su control. El Cid aseguraba, el dominio de la costa, y, consolidaba su como, el militar, formidable de su, tiempo. Pero, Q aquello, no era el final. Novos batallos, novas traiciones, y novos Q, aprueba no solo, su espada, sino, su alma. La conquista de Murviedro, no fue solo un episodio, militar, fue un mensaje al mundo. El Cid, demostrado, que la inteligencia, la estrategia, y el, courage doblega, a poderosos. Su nombre, ya no era solo, el de un guerrero, sino, el de un meto Q, a generación. En los cantares, y, Murviedro sea, a recordado como, la ciudad Q, ante la astucia del campeador. Y aunque, el hombre del meto, respiraba con cansancio, aquella noche, su leyenda, apenas, estaba comenzando, a brillar con fuerza. Te sorprende la astucia, de el Cid. Tu comentario, y.